Kampala. I hope we all are trying to check up on our people that could have been around these areas and, taking account of just about everything that is going on. But yes, we are getting more pictures around the Parliamentary Avenue. Of course, that's just about where you also see, places such as the IPS building, the Jubilee Insurance building, formerly known as the IPS building, the Raja chambers, where many, of course, of our MPs still sit, and their meetings are around there. These bomb blasts, quite well, I wouldn't say interestingly, but something worth of note is that they are happening at a place where the parliamentarians sit or meet, or around that area, and then the place that is, considered by many headquarter of sorts, the Central Police Station of Kampala. So close to that, close to the Parliament, close to the Central Police Station is where these blasts have gotten to go off. What we understand is that the first one went off at the Parliamentary Avenue, if you're just joining us, and then between 10 to 15 minutes later, the one around CPS got to go off. And these are live pictures coming in from the Parliamentary Avenue. It is security officials and details getting to try and figure out a way forward in the moment. Of course, they will be trained. Of course, they will know how to handle this situation. 10 to 15 ambulances also seen at the scene as far as parliamentary and picking up different people. The IGG's office is also around this area, and that is something that Julius Buchana has just reported on. If you're just getting to join us, breaking news, yes, 2 explosions in the center of the capital, Kampala, of the Republic of Uganda. I have also seen a couple of messages coming in from a couple of people I know who state that their offices are around there, and they have been asked to stay in those buildings that are close by the Raja chambers and the sorts around there. Earlier on, we spoke to Dalton Kawesa, who is down around the scene where the explosion went off next to CPS. And again, if you're just joining us, the explanation we do have from the people on the ground, Dalton Kawesa to be of the road on the island in the middle of the road. The bomb blast is believed, the bomb is believed to have gone off from under that vehicle. From early reports, it doesn't look like there were policemen on that vehicle, so it was, an empty vehicle just parked by the roadside. And for the dead bodies that Dalton says he saw on the ground, it was of civilians. He suspects people who carry out their business in and around that road. Both roads, of course, have been cordoned off. And yes, for the traffic flow, it will be heavily affected today. But that is the story that we have at the moment. It shall be noted that within the last few weeks, we've gotten news coming in as far as bomb blasts are concerned here in Uganda. First one going off in Komamboga. We did hear the Islamic State claiming that particular one. And then about 48 hours later, there was a nail bomb that went off on a bus, a Swift bus or a company, a bus owned by the company that is known as Swift. The police came out with a statement in which they stated that it was a suicide attack, one that was of a person that was linked to the ADF. The ADF, you will want to know that in one way or the other are pretty much affiliated to the Islamic State and pushed out of Uganda and have been present in the eastern part of the Democratic Republic of Uganda. So yes, both of those attacks, one claimed, another one linked to the Islamic State. These two, too soon to tell what exactly they are all about, who is responsible for them. The numbers as far as deaths and injuries are concerned,
too soon to tell. What we can tell you for now that yes, indeed, 2 explosions have gone off in the center of Kampala. One of those at Parliamentary Avenue, another one at CPS, where we are going to go back live. And we do still have Dalton Kawesa on the grounds. Dalton, what are the updates that you might be having for us? Desire, the situation here. Business entities that are housed by the different buildings on the same street that stretches to go towards Uganda House. So that is the situation. It's very tense here. No one is allowed to move an inch. Security is in charge to make sure that they contain the whole situation. We have not talked to any security personnel, but also the DPC here. Different posts, we have seen different the hierarchy so far. From the one we have only seen the first division commander, Sam Kawaga, who arrived 5 minutes ago, and the journalists have been pushed over 500 meters away from the crime scene as the security forces, a combination of police, the army, the military, police, also the anti-bomb squad from the areas for in case there is any other explosive that has been planted around CPS. Like I said earlier, for those that are just joining us, that with my own eyes, I saw 4 people dead and were being evacuated. But that doesn't become the official the police position, which will be waiting in the course of the day. What we can confirm is that some police officers who are near the vehicle were also affected, but we cannot have that on record because we don't get to know the number. The situation is CPS on Buganda Road largely is that they've cleared all the streets. They are stopping the cars that are coming from Sheraton, stopping, getting down to Kampala Road have been blocked. The road has been blocked, and also if you move towards Speaker Road, the security ambulances continue to come in, and as you can hear, that sound is the Red Cross are also coming to see how they can help in evacuating some of the people that have been evacuated. We could just tell from guys that they have their last. We only saw 4 people that were still struggling with life, struggling to breathe, and are being city waliwo parking ya wansi emoka zitano zigenda ki wansi wa parking emoka ya police ya patrol waliwo ne motoka endala badenga Range Rover kati the real idea of how many casualties that this bomb has claimed. But what we can tell you from my own eyes, because I was here in like 5 minutes after the bomb blast went off, and in that scuffle with policemen running around with no clear sense of direction, you see the horrific things, the horrific sights where the bodies were lying. I would count them, and as I mentioned, the 4 bodies that I counted, and also that as the situation here at CPS. Desire, if you can hear me, back to you at the command center as we speak. See, the command has been taken over by Major General Sam Kawaga, the commander of 1st Division. All right. I'm Dalton Kawesa, Chief News Editor here at Next Media Services, on ground for us around the CPS and getting to give us some of the updates as they come through. That is the car that was reported on by Julius Buchana as one that was on fire a little bit earlier. For now, we're going to go back still around the Central Police Station
here in Kampala, where we also have more of our foot soldiers arriving on the scene and gathering information for us. Very, very tough images that we are watching for the parliamentary area. But off to CPS, we do have Daniel Lutaya, who has also arrived on the scene. Daniel, what report do you have for us? What have you seen and what are the updates? Well, thank you. We are live at the Buganda Road Court, which is just next to the Central Police Station. This entire area has been cordoned off, and for about 200 meters to the left, going all the way to Toto Church, that Buganda Road section has been closed off just next to the court, next to the CPS. That's the side where, and that is in order to gather evidence as quickly as possible. Now, the challenge with this particular incident is that we have various explosions in different areas, and now the bomb squad has to, of course, spread themselves to all these areas, because, as we have been told, it is important for the preliminary evidence. The most important evidence is gathered right before an incident or an explosion has happened, and that is before the crime scene has been trampled upon by people or other officers, but also to ensure that the culprits are gotten using that very forensic evidence that will be gathered. Now, I do know that we have one truck. We shall get to see how the dynamics work with the truck that the bomb squad uses, whether they will stretch it, but also there are so many vehicles in this area where I am. Those who have received the first aid have been taken using that ambulance that drove in first. The police cordoned off the area just like they have done here, and the police cordoned off the area just like they have done here, but they had to pass through a K9 unit. And after the K9 unit has a health clinic here at the Kampala, at the headquarters, police officers went inside now to get out the bodies of the victims. One of the victims was actually later on confirmed to have been the suicide bomber. Now, what I'm seeing right now to my left is Uganda police truck. Must be a bomb squad truck arriving to probably initiate the investigations. As you can see, trying to pan for you so you can see it very well. That is the police's bomb squad. That is one of the older trucks rather. There is a new one telling us about the kind of explosives that were used and the fact that they were still Watoto Church. All of that has been cordoned off by police. No vehicles are being allowed to come in here. Now, what makes this quite a dangerous scene? One vehicles, motorcycles. Funye ku Parliament Avenue oba yafunye ebisago ku city ku CPS naye ng'olaba ne bamutwala wali eri ndaba abakozi ba Case Hospital nabo bamutwala bafunye ebisago by'amaanyi. Tuyinza kumanya ssaawa zino kubanga bwe bajje gye bava babadde babawa obujjanjabi obusookerwako, kati babongerayo ate bafune obujjanjabi obukirawo, naye nga embeera bwetyo bweri wano ku ddwaliro down to business. So it is quite a difficult scene, I must say. Samwoyo okulaba nga ddala bataakiriza obulamu bw'abantu kubanga teri muntu asaanye kubanga ate afiirwa obulamu bwe mu ngeri y'obwemage kubanga teri yabadde asuubira kino kuggwawo olunaku luno olw'okubiri ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gwa Museenene oba guyita ogwa Novemba, nga kino naba nti abantu bali mu mbeera ya duka fuluma ekibuga ayingira ate mulimu era abamu abafunye ebisago almost 1 year after, though these are two different scenarios because the other one was a campaign period,
but this is almost what we could say for now, a terrorism action. I believe colors people running away, and most of the vehicles that were parked here have been driven away as fast as they could, and that is to get away from the threat, people, naturally. I have also passed some people that are still in their offices that have not been 80. That one has arrived. This is what you're seeing in your picture there. So we do have 2 trucks of the bomb squad, but we also do have gearing up by some of the officers. Updating you on whatever is happening here as these teams continue to receive or take out people who are receiving services to help them at least gain consciousness, because many of them are still unconscious inside that building there. The KCC Health Clinic here at the headquarters of KCC, and this is just a live broadcast coming to you just following the 2 explosions that rocked Kampala during the mid-morning this Tuesday, the 16th of November, and we are trying to do our best to show you and update you on what happened, and as we follow up the investigations from the security officials to understand what exactly happened in Kampala and what was the extent of the damage, what was the extent of the injuries, how many people were injured, what extent was the, whether minor, whether major, and some people have lost their lives. These are some of the details we are still gathering from different sources, from the police, from the army, from the health officials. Health centers. Stephen in Bidion Professor Chuga still here at the KCC, and of course we still relaying whatever is happening here. Kanjogereko n'omukyalo ono kubanga mulabi abadde omu ku bantu abadde abawerekerako omu ku bantu wanambulire abaana yeeyo omu ku bantu abafunye abalumiziddwa oba omu ku balina abantu baabwe abalumiziddwa nnyabo nga kibi ekibaddewo kibatuuseeko mu Kampala olunaku lwaleero. Ekitutuuseeko kyo bannange si bya abasawo bakola omulimu gwabwe kubanga baddala bali banoonyereza bataakiriza abantu n'abasawo bajjanjaba nakyo bagamba kyonna mu mbeera eno, kubanga naawe tumanyi mulimu abantu abalinga gwe nga tafunye ebisago bya mubiri naye nga bafunye ebisago balumiziddwa mu birowoozo bya psychological effect. Abantu ngabo bagamba balowooza ku bantu nga okwerinda. Mbadde nsaba banyweze okwerinda kubanga nze kukyendabye olwaleero bazze ng'olwedde kimaze okukola ki bapeninga. Ate ekyokubiri bw'olaba nti ekizimbe ekyo security yabaddewo kigenza okujja ng'olwedde security weeri kibwatuse bazze baze mbalabye bazze ng'olwedde kikoze eki abantu bamaze okukola ki. Ate abasawo bombi beebaza kubanga ndaba banyikidde bambi bwe baleeta abantu bwe babajjanjaba naye ebyo by'okwerinda bambi bongezeemu. Abantu ngaffe abantu batugezaako kulinnya entry points batwaza netugeza kugamba nawe mmanyira dda nkola wano lunaku ndaba tutera naffe okusolayo bwannagamba tubanga twefiirayo emizinti okubanga batwaza okulaba ensawo gy'oleese tugamba naffe tukola wano mumumanyi okirangabo nabo naffe tulina okyako naffe tulina obuzibu bwaffe. Anti kati ffe abantu abulijjo balaba tuli bangi ogenda kuyingira mu kifo kati nga wano oli akugjako kabaaga n'oyitawo nakusanitayizinga takebedde kikyokola ki batekemu amaanyi abantu bali mu kufa oze ne kabaaga akayisizaawo sanitayiza akakuteredde eri kati bwe muba mulimu ekirimu anaamanya atya bagenda kulinda oba mubadde ekirimu kibwatuke ate bajje nga bakola ki nga badduka. Erinnya tolimbulidde olulimi sirumanyi bulungi anti tumesikia hatuna amani, yani tumeogopa hata tauni. Tulikuja kwa koti, kuna ndugu yetu iko na kesi, ila sasa hizi habari hizi tumeshindwa hata tupite wapi. Tupo hapa tumekaa, yani waongezee ulinzi, wachunge sana, sio kuja kuchunga habari zimisaonekana. I can understand. Now, do you have anyone who is injured also? No. Serena bambi. Sina bakutegeera abantu ndabanga nawe birowoozo biringa abadde tufunyemu just ka pressure kubanga kiri nekikuba nnyo kati netufunamu
kapuresha kati pressure yo giripoti nze w'abaana basawo ne bakuwa obujjanjabi njagala kufulumamu ngendeko bankebere. Okay. What this lady says here is a testimony that yes, there are some people who have been at least affected psychologically. They could not be having those physical injuries, but at least it's a testimony that yes, they are at least also injured either psychologically, mentally, or otherwise. So that means that the extent of the damage or the explosion will take some time to be understood, because many of the times we tend to focus on those who have been physically injured. But we still here at the KCCA. Bakulu bano tebakkirizibwa kwogerako na bamawulire naye nga bakoze omulimu gw'amaanyi batakkiriza obulamu bw'abantu bafunye obisago ebyenjawulo, era nga eno y'emu ku ambulances ebeddeyo kubeera nga eyambibwako okubanga eddusa abantu mu ddwaliro amalwaliro ag'enjawulo, y'emu ku zo ate nga ddala ddala bakoze abasawo bakoze omulimu gw'amaanyi. And of course we are still here at the City Hall clinic here in Kampala after the explosions that hit, the double explosions that hit Kampala, and of course the health teams are doing their best here in the Kampala, and the teams that involve the Uganda Red Cross Society, the Uganda Police, the health officials or nurses and other doctors are doing a commendable job this mid-morning and afternoon as they do rescue the lives of those who have been injured. As you've heard from the other lady, many have gotten injuries that are not physical, but at least they've gotten some injuries. Waliwo omukyala mame nga kibi nnyo ekikutuuseeko nga kibi ddala nnyo kibi nnyo nnyo olabye ova mu ddwaliro wali waggulu watuuseewo otya? Nange naze sitegeera. Kati bw'otuuseewo munda? Ntuuseeyo ne bankolako era kati mpulira bulungi, ndi beta. Kiki gwe osangiddwa mu kubwatuka kuno, kubadde luddawa? Mbadde ku mulimu ku ofiisi ya IGG, Inspectorate of Government. Yes. So ekintu nekibwatuka bakitegerekese banga bomu obanga kitetumanyi. Ate kibwatuse ng'oli mu mbeera ya mama tusuubira, kintu kino kirina okuba nga kikanze nnyo gwe mukyala nga yayitise ttu. Kinkanze nnyo, so I was helped and I was rushed here where I was given first aid, but I'm better. How many people have you seen inside there, inside the health clinic? Ugandans to be Many. Because now Lumanya and Salumanya have died. Innocent people have also died. So it's very unfortunate. Very, very, and I condemn it. I condemn such acts totally, because it's really not necessary. I do not. So what you heard with what is happening as the leadership of Kampala Central, and also knowing what big blast. Then after a few minutes we had another one, and this one came on. I told you we can't confirm anything at the moment, but we can just tell you that there's been a blast here just at the quarter guard of the central police station. So now we're seeing different security agencies coming in here and also trying to find out what actually happened, and we've seen some sniffer dogs also being brought in here to try and secure the place. And so at the moment we're seeing also the UPDF increasing in number after the counter-terrorism police that came in earlier. So right now, just to paint a picture, I'm right here at the Kampala Road, the road that links to Bombo Road, and now literally the streets are getting empty because the security agencies are trying to secure the entire perimeter. All the people that have been working in different buildings have been told to go home, and they've cordoned off the entire road that comes up from the Kampala Road and again Bombo Road. For those of you that get the clear picture of Mapera, where Mapera and Centenary Bank is. So at the moment, we're seeing different security agencies trying to move to different buildings, telling people to go home so that investigations continue. So the bomb here, the explosion, as I told you, I can't confirm that it was a bomb, but the explosion that went off was at the quarter guard
of the Central Police Station, and we've seen the impact. You can actually see the impact there is there. The cars that were there are also shattered. So at the moment, that's what's happening. So we are seeing different soldiers here of the UPDF manning different sports. And there was also a staircase. There was something like a present that was wrapped around a generator, where there were also fears that maybe, you never know, there might be something. So, but it was secured, and the fears were actually got out of the way. So at the moment, it's still very, very tense. People are being told to go home, and those that are actually trying to resist, some minimum force is being used so that they can go home. So that's the situation so far here. So we're still here. Right now I'm here at Kochi, the building of Kochi, which is just adjacent to the Central Police Station, where literally no one is still here, and they've been the security agencies have been getting people out of these buildings so that they can go home as they secure the entire perimeter. So it's still a very, very tense situation here at the Central Police Station. I can see the forensic team is already here, those that are put on white, and they are doing their job. I'm seeing they are taking some pictures of the entire place that is next to the Central Police Station. The bomb squad is also here with their vehicle, and so they're trying to secure whatever evidence that they can do. As I earlier told you, different security agencies, it's a cocktail of them here working together, the counterterrorism police, the UPDF, as well as others. So far, that's the situation here. We can't ascertain how many people that have been affected in this explosion. That will be the police that will be giving us more details as to who and who was hurt and who maybe died in this explosion. So we shall be talking to the police later on. But right now, I can't confirm anything. I can't confirm any death. I can't confirm that the kind of explosion. All I can tell you that it was an explosion. Very, of course, in a rather timely manner is the fact that we'll be having the here at the Central nation. At least it was announced on Friday. That will be on Friday. At least for now, that is the date. How big of an issue is this? Could that address be moved forward in one way or the other? It is COVID-19 and related matters. We definitely know that one of the related matters that we shall be having on this day. So we are talking Parliamentary Avenue. Yes. And Buganda Road. Right adjacent to CPS, Koki Towers, if you're familiar with that new huge structure. But the bomb happened not inside the building. The explosion, rather. We are very cautious we need now. Yeah, we need to stick to that security. bit, yes. Anyways, it's a tough morning. It's really tight. Two of the people on the ground have also reported having seen with their eyes. It's just a very, very nasty experience for many of the people who had come here very early in the morning to work. So it's been a very, very dark day here at the Central Police Station. So at the moment, that's what's happening. Police is still investigating. The forensic team is here, the sniffer dogs, as well as every effort that can be reached is being put to use so that they actually find out what's really happening. So right now, that's what I can give you, and we shall be giving you more details as they unfold here at the Central Police Station. Ali Mibule, for now, back to you. Yeah, so let's get to see what update he has for us at the moment. Dalton?
Well, you heard the silence that the scene of crime here continues to be very busy as we see Red Cross coming in, response units from not only the security but also private sector. We have seen the Ministry of Health also bringing in people who are bringing in their ambulances to help. We continue to see the military hierarchy continue also to come in to see what is happening. What I can ascertain is that the activities are the Condorf area where we're not supposed to cross over, and where across opposite CPS is Koki Towers, and slightly below CPS is where the blast went off. It is going to take time, Simon, and Desire to ascertain the real number of the people that were lost in this bomb blast at CPS, largely because while there are limbs that were found, but they could not locate the bodies where these limbs, to which these limbs belonged. So, and what the security taken to IHK, Shell Ginger, that is one of the victims, but I'm told the other was also later on removed from IHK at Shell, that is a medical facility down there, and taken by police. The commandant of the military police, remember there was a shuffle in the military police hierarchy, but the commandant has not yet taken post. He is here. That is Katunji. General Katunji is also here, I think, to coordinate a few activities in order to secure the capital. I earlier on said that the First Division Commander, that is Major General Sam Kawaga, was also here, but he left shortly after there were unconfirmed rumors that there was another bomb blast that went off at Nakasero Market. But we can confirm that there wasn't anything to that effect. Business is going on very well, and Nakasero, just meters away from where we are. We can see those are the emotions of the people that witnessed some of the things that happened and what happened, because some of them have lost friends, and therefore they're trying to console them of the tragedy that has befallen some of the colleagues. What we gather, although it's yet to be confirmed, Desire, is that some police staff, the police officers or men, were also injured. We can't ascertain still the number. The waves that went off on this blown blast, or what we call maybe the fragments, hit the whole of CPS, and I can tell you all the windows at CPS, almost all of them, I beg your pardon, do not have glasses because of the effect of the bomb blast that went off. Before the further deployment that was made here, I spoke to one of the border guys that was... mu Luganda nti bategedde wadde wano abantu bemuwadde ekitanda bemukozeeko, soko tunyonyolemu awo bameka bemufunye wano, bafunye obuvune bwa kikaaki bwenkanawa nabali bameka. Abantu tufunye abafunye obuvume nga 17. Nyakwebaza ttiimu ebaddewo ekoze mu bwangu ddala okulaba nga abantu babakolako. Ku bantu 17, abantu 5 bazzeeyo eka babakozeeko bulungi ne baddayo waka. Abalala 12 tubongeddeyo mu ddwaliro eddene kubanga badi bafunye ebisago ebisingako wansi Parliament Avenue babadde okumpi n'eddwaliro. Yesebo buliwo embeera ngeno bwegwawo waliwo abantu bafuna oluusi bijja luvannyuma, oluusi beekanga emitima, oluusi bafuna obwongo ne butaddamu kubeera kyekimu. Abantu nga bano bayinza obutakitegeererawo bo nga bo, so nga ate abalala bayinza okuba nga tebaloopye na mu babuyinza naye nga bali basirikidde eyo bali mu mbeera mbi. Abantu nga But what I can tell you is we'll continue to gather the information that as it comes. But the Red Cross, we've been speaking to one of the sources in Red Cross and says though they cannot certain also the bodies that have been taken, but they know that 2 people have been taken and have helped in taking them to the nearest health facility. I can confirm the gentleman who was taken to the health center at Ike
on Shell has been relocated by police. And definitely in the course of the day, we shall be getting more updates. The deployment, we now see majorly military police and the army. That is what we see in this near the scene. That is near Imperial Hotel and the other side of the behind side of Bank of Uganda. Simon? Well, thank you very much, Dalton. And we've managed to triage them, and the ones that have been coded red have been referred to the different facilities. The ones that we could handle were stabilized and were discharged appropriately. And our main role now is to follow up and then be able to wait for any other emergencies coming in and be able to handle. For someone who is just watching you now, would want to understand this was an emergency, maybe some of the centers were not even ready to deal with such a big tragedy. Just tell me, what does it take, what does it mean for you to handle such a serious emergency? Yes, it takes preparation. Currently, the Greater Kampala Metropolitan has a joint emergency response, including teams from Ministry of Health, teams from Red Cross. You've been seeing the ambulances from different sectors here, and with the private sector also on board. Ku NTV nga bwe mbadde ngenda maaso n'okulaga oba nga bw'olengera ekifaananyi ekiyitamu abantu waneeno bendaba ba byakwerinda. Wano tuli ku Kampala Road okuliraana n'ekizimbe awagudde enjega, era emabegako omu ku bakungu mu minisitule y'ebyokwerinda abaddewo okwo nga awerekerwa azze okulaba embeera nga bwebadde, naye nga kirabika ebuuye bafunye ebisago. Olengera ambulensi zino zigezaako okuba nga ziyitawo zazze dda, ekiraga nti KCCA. Era bwe tubaddeko ku klinikii ya KCCA awo abantu abali obubi tulabye nga babeetikka babajjawo okubongerayo mu malwaliro, naddala eri e Mulago litutte abalwadde abawirako, naye nga kyenkakasa ambulensi zo tuzirabyewo nga nnyingi ddala okuba nga zireeta n'ezo ezibadde zinonye. Enguudo ezisinga zo nsibire ddala, era nga nja kuba nkutambuza mpola mpola okulaga nti ddala embeera ya bwerende nnyo nnyo. Buli muntu yeebuuza ekigenda maaso. Eddakiika nga 20 emabega mbaddeko wansi awo nga Nakasero n'ebitundu ebiriraanyeewo. Eyo yo walaga nti embeera simbi n'akatono, era embeera abantu bali mu mirimu gyabwe okukola, okuggyako abo ababadde bakola na Parliament, Impala House, awo wonna KCCA munda mu kizimbe, abasirikale ab'eggye erya JAT bayingiddemu ne bagobamu buli muntu eyabaddemu, era ne babalagira okudda ewaka nga bwe balindirira biki ebigenda okuddako. Ndowooza olabira ddala nga angezaako aba military, ndowooza bagenda balinamu akatono ke bakola era okwetooloola ekifo kino. Nalabyeko dda ku poliisi ya bomu n'embwa zaayo nga nabo batambula okujja mu kifo kino okwongera okwekenneenya embeera nga bwetambula. So byebyo ebikyali eno wansi mu downtown, naye nga tufuba okugezaako okulaba n'okumanya bameka abafunye ebisago, baani abafunye obuvune obw'amaanyi. Lwakuba nti ku klinikii ya KCCA tubadde ab'obuyinza tebatuganyizza kuyingirako munda eyo kwetegereza abantu bafunye bizibu, oba olyawo n'okwogerako n'abalwadde, naye nga tusobodde okuba nga ebifaananyi byabo abali obubi tubifuna,
bagezaako okwongezebwayo mu malwaliro amalala. Ndowooza n'ebiri wano obwedda mubyetegereza ku butambi obutali bumu, naye nga nze kyendiwo wano kukonfamingira embeera nga bwetambula. Kyowulira kyekituufu, kyolaba kyekituufu, ku ssaawa eno kyekiriwo. Nga bwe naggambye, enguudo ezisinga zo nsibe, tewali akkirizibwa kubanga amala gasaalimba, naye nga bannamawulire bensinga okulaba wano bazze okukola omulimu gwabwe. Waliwo abamu be nalabyeko nga bageze wansi eri gy'olengera ekkubo erigenda ku Arua Park, eyo naye abantu babagobyeyo, kwegamba bagezezzaako okukuuma mita ezisoba mu 2 okuva n'embeera webadde. Wano wonna motoka za poliisi ze zizibyewo ekkubo wano okugatta wano ku kizimbe ky'amapeera nga bw'olengera awo wonna wasibe. Wano ndabawo nawo motoka ya poliisi n'ab'ebyokwerinda abali kwegamba bali radio kubanga bagezaako okukakkanya embeera yonna eyinza okugenda mu maaso. Wano eno ye Mabirizi complex, naye olaba abaamu babagobyemu dda. Kwegamba buli kizimbe omuli abantu baggiddwamu okuliraana wano. Kumawo bennengerayo waggulu eyo, sikakasanga mulimu eyasigaddemu, bonna balina okubanga baggiddwamu. Eno gye mbadde nkugamba nti ye Johnson Street, abasinga ndooza mugimanyi bulungi. Wana watera okubeera mmotoka ezeeyongerayo ewandegeya n'ebitundu ebiriraanyeewo. Awo nawo sirabawo yadde nda kulagayo omu wano. Ndooza abantu bagezezzaako okujeema oba oli awo, ne bagezaako okukikola ku kifuba. Awo balengera wano mu kifaananyi, abantu babalagira bulagizi. Mulimu nno abakyali ne mu bizimbe, mulimu abakyawagamidde mu bizimbe. Ndowooza babagaliddemu buggalizi nga embeera etabuse. Munda kati bagenda kuvaamu batya? Bavaamu mpola. Ab'ebyokwerinda tebayingidde munda, kakasanga buli omu avaamu. Tebali yayingidde munda mu kizimbe. Mmwe embeera wano ebasanze etya? Mubiwulidde mutya nti ebitulise? Uganda Police, of course, has the monopoly of giving us the actual data of how many people are in hospital, how many have been injured, how many have been transferred to hospitals. We do hear that some have been transferred to IHK, others were first taken to those from the Parliamentary Avenue incident were taken to the KCCA. Bantu oba afudde oba ki? Abafudde bonda niyo basatu. Ate abalumiziddwa basobye mu 15. Bw'otuukidde. Okay. Kale tweyanziza nnyo. Ndooza abantu kati otandika okubalaba babaggulidde okuva mu bizimbe, ababadde bakyawagamiddeyo basobole okugenda okwegatta ku bannaabwe be balagidde okudda ewaka. Abakuumawo bo bakyaliwo. Abantu nno babadde bawererako ddala, mbalaba wano bakyavaayo munda okweyongerayo. Nkyali ku Johnson Street nga bwe naggambye, ekkubo eriserengeta wali ku Arua Park. Sofa embeera yeeyo gye nnengerawo nange. Mbadde njagala okutuuko wansi wali demarcation security forces okakasa nga abantu tebongera kulinnyirira eno. Bano bo be baggulidde nabo gye boolekera okufulumamu wali. Wenkakasa nti waliwo nawo ab'ebyokwerinda abaliwo abatakkiriza muntu yenna kusala ngadde eno. Waliwo bendaba wano bambuka, naye kakasa nabo balina we bajja okukoma. Bannaabwe babalabudde nti owaayi batulagidde okugenda tukkirire emmanga.
otyo. Kati wansi wali wembadde nkugamba nti Arua Park eyo y'emirimu gitambula bulungi ng'era bwe kibadde Nakasero bwe obanga walengeddeyo. Ndaba ababbi zitikkula embeera ey'obwerende eri waggulu eno gye mbadde. Ndowooza olaba nti n'abalina okufuba okulaba nga wano eno ku junction eno eyawulamu Wilson Road ne Johnston Street. Ndowooza akapande osobola okukalengera obulungi nti wali obeera odda ku Wilson Road ate wano obeera okyali ku Johnston Street. Kati wansi eri ye Arua Park nga bw'ogimanyi eyo yo emirimu gita tewali yadde ekizibu. Just ndowooza wandyagadde nfulumeko wetegereze bulungi kikyengezaako otegeeza nti eno bizinesi etambula bulungi. Abe nagambye ndabawo abavubuka bakalakala n'emiggo sinnaba kubategeera okugezaako okugoba abantu omuli n'abambadde gundi za Uganda Police abamu bali mu ngoye za bulijjo odali n'ebizimbe ebirala nabyo ebiryanyeewo abatuuka awalala we bagenda wano wonna. Ndowooza nawo ab'ebyokwerinda beetaaga okuteekawo akavuyo kakasanga balina crime of scene emala basobole okukolerawo emirimu gyabwe. Wansi eri bw'osalamu ku kizimbe ekiddako wali ndowooza ye Twese Plaza abagima ko waggulu eno ekizimbe kikuteeka osobola okukiraba. Oyo bamugobye agenze tebabakkiriza naye abasinga bo bakyajja bakuba tebannamanya bulungi kigenda mu maaso. So embeera yeeyo abantu abamu bakyewuunaganya biki ebigenda mu maaso n'embeera eno ezzeewo etya. Ffenna tetunnaba kutegeera kuba amawulire ge tufuna gakyali bwe gatyo naye gye tuli eno tugezaako kukuŋŋaanyiza ekituufu. Ogenda okuba nga oyogera ebigambo gy'oli ngako tezikkirizibwa ziyita eno wansi kwa Arua Park. Kyemmanyi nti wagenda kubaayooko akavuyo neya banka yennyini gye wandisuubidde nti ssente zaabwe baagala baziyise mu kifo ekiri babalagidde kuyita eno sayidi ya Arua Park. Olaba n'emmotoka ya banka endala eneetisi y'ensimbi nayo gye yolekedde. Yambalo siyinza kakasa nti oba bakuumaddembe naye be bakola ku ky'okuziyiza abantu okuba nga bambuka eno. Wansi eriyo nagambye business as normal. Wano ebizimbe ebiggale nabyo osobola okubeera nga obyetegereza bulungi. Ndowooza street eno yonna ogiraba wakalu kwambukira ddala eri waggulu ebizimbe byaggaddwa. Kitegeeza nti bano nabo olunaku lwaleero lumaze okubasala. Yembeera yeeyo genda mu maaso okubanga oli wansi eno mu kibuga Kampala oluvannyuma lw'ebigambibwa okuba bbomu bibiri okubwatuka mu bifo bibiri ebyenjawulo. So okugenda mu maaso n'okukuŋŋaanya buli kye tulaba tusobole okuba nga tutereevu w'oli. Ndowooza olaba bano bba abakulu bali mu mirimu gyabwe bapakulula embeera ya bulijjo. Wansi emirimu gitambula bulungi okuggyako waggulu eno nga bwe nzize nkulaga. Lwakuba nti ekikyuseemu
kati ate bw'osukkako wano eriyo jaamu mungi nnyo kuba nti abandi badde bakozesa oluguudo luno weekanga nti ate babakyusizza. Olaba n'abamu bodaboda zibakomya mu kkubo nengera omukyala wali emukomezaawo then ayambuse bigero okuweyongerayo ku street eno ate oli amule kubanga wakutte nnyo kuba kati ate emmotoka zeeyongedde okubanga ziva ebuuyi eno okugatta ku sayidi eno eyalwa paaka ekitegeeza nti wansi eyo yonna kati wabadde wakwatidde ddala ndooza nakulengezaako teyitikamu wabaddeyo jaamu mungi nnyo era na wano kyekimu kyetugenda okutandika okulaba kuba mmotoka bazikyusiza wali eri nga ku mapeera house wansi awo ne baziragira okukyuka ziyite eno so ekyo kikulaga bulazi nti embeera tennaba kubanga yeeyagaza. Abamu abazze okukola bizinesi zaabwe balowooza nti bakyayinza okweyambisa ekkubo lino bo bakyajja naye baalizibye. Nja kwagala okutwalako mu bifo ebirala ebyenjawulo oyongere okulaba kiki ekigenda mu maaso mpola mpola bw'onooba nga oŋŋumiikiriza kubanga kati siinaawe ŋŋenda gamba nti nninye booda oba nvugewo mmotoka kuba tekigasa we nandiyise awamu waggale mbeera okyagiraba yeeyo. Abantu nabamu bakyagaanidde mu bizimbe naye ab'ebyokwerinda bafuba okubajjamu okusinziira kuba mu byokwerinda tekibakoza kino okujja okugenda nti abatujja balina okukuŋŋaana olw'okuba waliwo ekigenze mu maaso ate ne bakolawo ekyobulabe nga kyebagezaako okwewala abantu okubeera nga beetuumye wamu baagala babe nga babaawudde yawudde badde ewaka basobole okufuluma ekibuga olwo ate security ebeere ng'eyongera okunywa. Kochi Tower. These are some of the things that we continue to witness. But I can tell you, Simon and Zaya, that the situation remains very, very tense. And there are a lot of scrutiny for any person that does not bear any identification, especially people that have been locked. People in Centenary Bank have been locked inside. Some people, the arcades have been evacuated. Everyone has been told to leave. And therefore, if any person that is straying and does not have an identification, either a member of security or a member of the media fraternity, they are being cautioned and shown the easiest exit route. That is what we continue to see here at CPS. Maybe for those that are just joining us, early morning today at about towards 10 when the bomb went off, the island that divides Buganda Road is where this bomb went off. We are yet to certain whether it's a bomb because the security only owns that space to pronounce itself on the kind of bomb that was, or it was just another explosion. So, the accident and we can confirm from what I saw the number of bodies that I had, but still you cannot confirm which how many are they because I saw 4, but even the security personnel that I've talked to that are in this claim they cannot ascertain the number largely because while you can see limbs scattered just below CPS, you don't see the body. It's something that is suggesting that perhaps the blast ripped bodies of different people and they cannot put a face to them. We shall definitely be waiting for the position
position. A sad day for this country, for a sad day for the people that pry, especially people who sell airtime, people who sell, who engage in kiosk business, that is airtime, and maybe soda, the airtime, and maybe soda that have remained on the island. They continue to trade on the islands. So what you see the pictures there, the commander is trying to ask his troops to take positions instead of just engaging in a conversation, because previously he had spotted them engaging in conversation and they are not taking position. What is also not clear why that order has been taken, but definitely to safeguard the whole environment. From what you don't see from the background, the box, I who are being brought in at the moment. So the place here is busy, and the doctors of course are now doing all they can to see that the patients who are being brought here, the victims of those injuries, are helped. The hospital has notified us that they will be briefing us in a few minutes to come to give us the actual picture of what is going on around the hospital. So that's the situation as it stands here at Mulago National Referral Hospital. To leave the city in the wake in the buildings. Are trying to make their way alarmist, but it's taking security. Get an impression that security is in charge, is on top of the game. That is true. And messages of fear. It is the time to be vigilant. In Kampala Road and all the roads that are here are all closed. They are telling people to vacate the entire city. Kampala Road is sealed off on both ways. To from the city square, the whole street is all closed off. But people are being told to close their shops and leave the city as fast as possible. Explosions that hit the city, Kampala. And the pictures you're seeing there are those coming your way from the roundabout at the popular Jennifer Square here at the roundabout of Chagwe Road and Kampala Road. Embeera bweti bweri ebidduka byonna byolaba bino tebikkirizibwa kweyongerayo kuyita ku Kampala Road, so nga ate abantu bangi balabiddwa ku bigere, balagiddwa bafulume ekibuga Kampala. Wakati amasikati g'ekibuga Kampala tebakkirizibwa kubanga batambula boolekera Kampala Road. Abo bonna bakikola baba nga basemberedde wali ku CPS era balagirwa babe nga bafuluma. Yensonga lwaki emmotoka era nga bifaananyi ebyolaba taxi zonna n'abantu abava ku Chagwe Road, abava e Wandegeya n'abo bava ku William Street bonna basobeddwa, abadde balowooza nti bagenda kweyongerayo kuyingira Kampala. Ate abaana abato nabo balagiddwa nti lunaku olwaleero lwakutambuza bigere eri abasinga obungi, kubanga n'ebisale by'ebidduka ntegeddeko nti babirinyisiza bikubisiza mirundi ebiri nga taxi beekwasa oba bagamba nti kino bakijja kubanga ebbeeyi y'amafuta erinnye, ate omugotteko gw'ebidduka gweyongedde nnyo mu kibuga Kampala olwokuba nti enguudo ezimu kulaba nga tebakkiriza muntu yenna wa bigere, wa kidduka kyonna, wa bodaboda, wa pikipiki, okujja nga oli wa ambulance oba oli wa byakwerinda wekka bokkirizibwa okubanga weeyongerayo, naye nga abalala bonna olina kukwata luguudo lwa Chagwe Road n'olyoka oyongerayo paka ku paaka enkadde oba paaka empya oba neweegatta ku Old Kampala olinoba nga osobola okuba ng'ofuluma ekibuga Kampala. Otunulako ebbali eno olaba nga amaduuka gonna agali ku nguudo ez'etoolodde Kampala gonna gaggaddwa. Kitegeeza nti ebyenfuna by'eggwanga lino bigenda kuba nabyo nga bisanyalalamu olw'okuba nti waliwo okuba nti kiddiridde era okubwatuka okubaddewo mu kibuga Kampala. Kati ebyenfuna bigenda kubanga bisanyalazibwa kubanga abasuubuzi tebasobodde kukola, ate nga ab'ebyokwerinda babalagidde babe nga bafuluma bunnambiro ddala. Y'ensonga
eri mu kibuga Kampala. Abantu bonna balagibwa okubanga bafuluma Kampala. Abamu bakyalabibwako nga bakyali mu kuukuulu bagezaako kubanga basola entoto ku ki ekinaaba kiddako olunaku olwaleero, so nga ate abalala basazeewo batambuze ebigere mpola mpola nga bafuluma ekibuga, balisazeewo kulinnya bodaboda, so nga abandi bo basazeewo kubanga balinya taxi n'emmotoka ez'obuyonjo. That's the situation along Kampala Road and Chagwe Road and other roads surrounding the city centre. Now I have found you to Studio Byaruhanga to give you another update from the other side of the city, wherever he is. Studio Byaruhanga, take it over from me right now. Brigadier Katunji, that is the one who commands the military police. I also saw the government, the police senior pathologist, that is Mos Byaruhanga. I've also seen several others who have visited the crime scene. Of course, it's a no-go area right now at Parliamentary Avenue, completely cordoned off from the other side, that is near Uganda House. There is a junction near former Nando's. That is where I see one of the fire brigade trucks parked. To tell you what happened earlier on, there was an explosion right in front of the Ministry of, just near the Ministry of Justice and Constitutional Affairs, plus the ICT Ministry, and also Raja Chambers. That is where some of the MPs have been renting space. And at the time when the explosion happened, it completely pushed everybody in shock, and we could see people running for safety. And I've also managed to speak to some of the people who have offices in that is the Jubilee Insurance building. They have told us that they managed to run away immediately after the incident happened. And of course, the banks that are below that very building that face the Nile Avenue were also part of, they were destroyed, especially the windows and doors, which are made of glass. They were completely shattered, and smithereens litter the area. And when you look behind also, you realize that this incident happened just near the parliamentary main gate. It's just less than about 30 meters when you move from the main gate to where the explosion happened. And we see the counter-terrorism force that is from the police on the ground. I've also seen the forensic experts moving around, combing the area for any sort of evidence that they can put together to know who could be behind this explosion. We are not yet sure or confirmed whether it was a bomb or it was something else, but that was an explosion. And sorry, that is a bottle. Someone stepped on a bottle, and it completely almost caused chaos here. People wondered what could have, is there another attack or something of that kind? But police are yet to confirm whether how many people could have died at this very scene, that is the Nile Avenue scene. But earlier I could see pieces of flesh littering the entire road. You see parts. I managed to see the hands, I managed to see a leg, I managed to see part of someone's head. It's not clear whether it was part of those that could have been involved, or it was for some people who were caught up in between. There is a lady who had just parked a Harrier that caught fire just right at the scene, and she said as soon as she was going to close her car boots, that is when the explosion went off. But she managed to run away without any serious injuries. But on her body, she had pieces of flesh stuck on her skirt. It is the situation right at Nile Avenue, complete shock and quite uncertainty for the people who have been renting in this area. Constitutional Affairs right here, Parliament, Ministry of Education is also close to this very area, but yet police is yet to confirm whether it was a targeted attack or what could have been an intention behind those who carried out this, or those who are carrying the explosives. And if you're coming, or if you're going to you go through Kampala and you want to use Nile Avenue, I advise that you use other routes, because Parliamentary Avenue is completely cut off
from both sides. That is from the side of the Ministry of Education coming from Kampala Road or connecting from Kampala Road, not far from the independent, not far from the Leire grounds, and also coming from the other side of Kampala Capital City Authority. You can't access Nile Avenue Road, and also from Kampala Road. So you have to stay away. The area has been cordoned off and marked as a crime scene, as the sniffer dogs and also the bomb experts comb the area for evidence. MCPS necha nnaku nnyo omukwano gw'abangi bamuyita Katongole yafudde ne officially police ejja kujja ne reports endala, but for now nvumirira sekuvumirira activities nga zino mu Kampala Central. Get the mic, get set. Alan.
check on that box and find out what exactly was inside, and hopefully what I heard earlier was a controlled explosion and not another of these two deadly explosions. But a report. kubanga obadde okyekumide ku NTV okuva we twatandikidde okubanga tukutuusako ebigenda maaso wano ku luguudo lwa Parliament 11 wabadde okubwatuka ku ssaawa nga 4 ez'amakya ga leero. Wenjogerera ng'ekkubo lino likyasaliddwako ab'ebyokwerinda era nga ttiimu ez'enjawulo ez'abakugu okuva mu bitongole by'ebyokwerinda eby'enjawulo byongera maaso okubanga byewa mu kifo kino okwongera okuzuula ekituufu ekiyinza okubanga kyavuddeko okubwatuka okwo. Mu kadde kano abaakatuuka abaakasembayo okutuuka be bakugu abekennanya ebifaananyi bya CCTV oba ku kamera zino enkesi era beebo boolengera abaami abana okuli naawe sensawo ku mugongo. Tulabyeko ttiimu ez'enjawulo okuli ez'embwa enkesi ezo ez'obutujju wamu ne military police wamu ne poliisi eyo egumbulira obukyagalo bonna nga babadde wano ab'enjawulo wamu n'abakulu mu poliisi mu bitongole eby'enjawulo. Amakubo bw'obanga ova oludda eri bw'obanga osobola okulaba ekifaananyi ekyo kumpi n'ofiisi ya kalisoliiso wa gavumenti okubwatuka we kwabadde okudda eno wansi ku kizimbe kino ekiriko Ministry of Justice and Constitutional Affairs era nga n'essaawa eno likyazibiddwa nga wabaddewo n'emba okuva mu kitongole kya poliisi ezigenze maaso nga zekenneenya buli kizimbe ku luguudo luno lwonna okuva gye lutandikira eri paka eri gye lukomanga ku Parliament ne Ministry of Lands naye nga ebyokwerinda byo bikyali binywevu wano so nga ne ambulance nazo weziri mu bungi buli kadde wabaawo etuuka okwongera maaso nga bajjawo abantu abayinza okubanga bakoseddwa oluvannyuma lw'okubwatuka okwatuuseewo. Kye tutegeddeko nti omuwendo gw'abantu bennyini abakoseddwa tegunnaba kubeera nga gukakasibwa naye nga we twatuukidde nga wakyaliwo ebimu ku bifi ebigambibwa okuba nti bitundu by'abantu ebyabaddewo mu kubwatuka okwo okwabaddewo naye nga n'ekituufu ekyabaddewo obanga Lumiramwoyo yeetulisizaako bbomu eno obanga baateze enteze nayo tekinakubeera nga kikakasibwa naye nga tegeezeddwa poliisi nti mu dakiika ezitali ntono nnyo bajja kubanga boogerako naffe okusinziira ku amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano omwami Luko Wesigire nti mu kaseera konna ajja kubanga boogerako naffe batutegeeze ku ebyo bye baakakuŋŋaanyaawo okuva batandikidde ekikwekweto kino. Emmotoka ezazimyamoto nazo era nga boolengera wano zikyali wano zibwamye ku mulyango gwa Parliament kubanga jjukira nti okubwatuka kuno kwabadde fuuti ntono nnyo okuva n'omulyango gwa Parliament ng'era abamu beebuuza kiki kyennyini kyali kigendererwa wabula gwe Munnayuganda kiyinza okubeera nga nkugamba nti embeera ekyali ya bwerinde era nga wenna gwe ajja mu kibuga mu kaseera kano nandikusabye oba oliawo okubeera nga olindako okubeera nga weeyo n'ekibuga so nga naawe alinayo omuntu osobola okubeera ng'ojjayo n'omukubirako ku ssimu n'omanya oba ali bulungi kubanga bennyini abakoseddwa tebanaba kubeera nga bakakasibwa ab'ebyokwerinda naye nga abantu ab'enjawulo bakoseddwa mu bulumbaganyi buno. Jjukira nti ebitongole ebikuumaddembe bizebulabula omulundi ogutali gumu abantu nga bibagamba okubeera obwerinde ku mbeera yonna ey'obutujju eyinza okubeerawo naddala ebifo ebisinga okuŋŋaaniramu abantu abangi gamba nga ebizimbe bya ministry nga zino arcades mall wamu n'ebifo ebirala. Era gwe buli Munnayuganda nsaba era weebuuza ekibuuzo obanga okuza obuvunaanyizibwa bwo okubeera nga weekuuma embeera yonna eyinza okuba nga etukkawo naddala ey'obutujju era nga bujjukira wateekawo n'ennamba gye mulina okubako nti singa olaba ekintu kyonna kiweekengera kyotakakasa obeere ng'otuukirawo ab'ebyokwerinda okusobola okulaba nga bamanya ekituufu ekikirimu naye nga wano ku Parliamentary Avenue embeera ekyali ya bwerinde era nga abakuumaddembe ab'enjawulo bongera okubeera nga beeyiwa mu kifo kino nengera wano emabega wange nga ne poliisi negumbula obujagalo nabo kati batuuse okubeera nabo nga oba oliawo bongera okulaba nga tewali kyonna kibayitako era nga n'amagye negye twalabyeko n'abamu ku bejje eri ku mukulembeze w'eggwanga BSFC abatonotono nabo nga babaddewo ku luuyi luli okumpi ne ofiisi ya kalisoliiso wa gavumenti ewabadde okubwatuka. Waliwo emu ku mmotoka ezitera nga bwomanyi bw'oba oyise mu kibuga emmotoka ezipaakinga ku mabbali g'ebizimbe bino okuli parking
emu kuzo yo tiyasobodde kubeera ng'ewona era nga emmotoka ekika kya Harrier abangi bakazako eri akawundo yemu kwezo ezaalugenze mu kubwatuka kuno nga yo yatese omuliro okutuusa lwe yaweddewo. Wabaddewo mpozi wabaddewo okwemulugunya abamu ku bantu abasoose okutuuka no okubwatuka kwa kabaawo nga beemulugunya olw'engeri ey'akasobo ebitongole ebikuumadde ebbanga lye byatutte okubeera nga bijja wano oluvannyuma lw'okuba nti okubwatuka kubaddewo wamu n'okuleeta emmotoka zino ezizikiza omuliro kubanga bagamba senga baatuuse mu budde osanga bandibaddeko ne kye bataasa naye nga abasirikale okusingira ddala poliisi eno erwanisa obutujju tulabyeko ne mukama waabwe naye Afande Abbas naye nga abaddewo wano okubeera nga bongera okubeera nga beekenneenya ffe nga abamawulire gyolaba eno emabega gye batusindisa era nga ebifaananyi tusinziira mitala eno okubeera nga tumanya kinyiini ekigenda maaso wali naye nga abakugu ab'enjawulo bakyagenda maaso nga beekenneenya ekifo ne ttiimu ya forensics bano abatera okuŋŋaanya obujulizi okuva ku kifo ewaba wagudde enjega nabo bazze ne babaako bye batwala okwongera okubeera nga beekebejja okuzuula era ddala ekituufu ekiyinza okuba nga kyavuddeko okubwatuka kuno okubaddewo enkyali n'okutegeeza nti ku ssaawa nga 4 ez'okumakya. Abamanyi ekifo kino bulungi ku Parliamentary Avenue ekkubo lino eriva eri wansi ku Uganda House nayo likyali zibe okuddira ddala eno oba oyita ku Ministry of Education n'eno eya Constitutional Affairs n'okudda eri ku Ministry ya Lands ne National Theatre nawo wakyali wazibe ng'era teri muntu yenna wa bulijjo akkirizibwa kubeera ng'akozesa kkubo lino okuleka abasirikale ebitongole ebikuumaddembe ab'enjawulo mpozi naffe ab'emawulire naye nga naffe tuli mitala we tusobodde okubeera nga tukoma bongera okubeera nga beekenneenya ekifo kino. Abantu bonna bakolera mu kizimbe tutegeezeddwa nti tewali yafunye buzibu kuba abadde mwera mu kizimbe kubanga oluvannyuma lw'okubwatuka okwabadde wabweru kumpi n'omulyango oguyingira ekizimbe kino ekya kalisolese wa gavumenti wamu ne Ministry ya ICT bangi ku bo bafulumiziddwa okubeera nga babajjawo nga tebannafuna buzibu bonna kuba ekituufu ekiyinza okuba nga kyavuddeko okubwatuka nga bwe nkutegeeza kyabadde oba kibadde tekinawo kubeera nga kitegeerekeka naye nga poliisi ekyakola butasamuka oyo okulaba nga eyongera okuyungula abakugu baayo okuzuulira ddala ekituufu ekiyinza okuba nga kyavuddeko okubwatuka wano ku Parliamentary Avenue. Ezimu ku emmotoka endala ezabadde zikyapaakinze n'ekifo kino wagudde enjega abanyinizo basabiddwe okubeera nga bazirekawo nga bw'olengera mu kifaananyi kubanga abakugu bakyayongera genda maaso n'okuzuulira ddala ekituufu ekiyinza okuba nga kyavuddeko okubwatuka kuno naye nga tulabyeko ne meeya wa Kampala y'omu ku bakulembeze abasobodde okuba nga beeyuna ekifo kino mu bwangu okujja okulaba nga balaba ogubadde n'okwongera okulaba oba kwe bayinza okujjawo oba okutaakiriza eri abantu be bakulembera. Kati kyenkana okuva enjega bwe yatuuseewo ku ssaawa 4 embeera eno ekulungudde essaawa esoba mu 2 nga tukyali wano nga mu mbeera eno ey'obwerinde nga abakuumaddembe ab'enjawulo aba buli kika bongera okujja wano okwongera okulaba nga batuukira ddala ku kituufu ekiyinza okuba nga kivuddeko embeteza oba okubwatuka okuvuddemu n'abamu ku bantu okufiirwa obulamu bwabwe. Abasirikale ab'enjawulo bano abakazibwako erya JAT nabo tulabye nga batuuka mu kifo kino bongera okubeera nga bongera obutebengevu mu kifo kino kuba tulabyeko nga bakwata enfo oba oliawo abakoze obulumbaganyi buno baba nga bakyaliwo basobole okulaba nga tebabutuusa ku bantu balala naye nga bwe nkutegeezeza nti ebitongole ebikuumaddembe bizze nga bikola okulabula omulundi ogutali gumu eri bannayuganda niyo oba oliawo n'abamu ku bantu babadde beesuulireyo gwa naggamba naddala mu bifo ebikuŋŋaaniramu abantu abangi gye buvuddeko awo twajja tukulaga ya Kinyiikagobe kubanga abamu ku bantu n'abamu ne balugulamu obulamu bantu bannaabwe mikwano gyabwe babadde bakola nabo era nga babamanyi kati embeera efaananako ng'eyo omuntu tayinza kubanga emusanyusa era abamu bw'obalaba mu bukuukuulu bennyamivu era nga bannyogovu olw'ekikolwa ekibaddewo kubanga bangi ku bo wano we bakolera kati ekintu okuba nga kituuse we bakolera tekiyinza kubanga kibawa essanyu lyonna naye ng'era bw'otunuulira
n'aba poliisi eno eya counter terrorism kubanga be bamu ku baasookedde ddala okutuuka wano then after bomb squad nejja nga bazze basoose kebera emmotoka zonna eziranye okulaba obanga waliwo oba kubeera nga kituusa obulabe ku bantu naddala abo abasooseewo ku kifo kino okulaba ogubadde naye nga tukyakaka njagala twogereko ne meeya w'ekibuga Kampala Nkuluhulu Ssebo gwe omu ku bakulembeze mu kibuga embeera eno oluvannyuma lw'ekibadde omwe ng'abakulembeze kyemugenda okussako essira okulaba